اخباركم ايه يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنشتغل في تشابتر 11. وصلنا طبعا احداث جميله جدا في تشابتر 10، ودلوقتي هنكمل باقي الاحداث نشوف بيب وصل لحد فين. ان شاء الله تشابتر 11 هنلاقي فيه احداث تانية جديده. نبدا مع بعض دلوقتي ونبدا نترجم مع بعض. When Miss Havisham's fiancé left her, her heart was broke. لما خطيب مس هافشام سابها طبعا قلبها اتكسر. As time passed, however, she wanted to take revenge on men. كانت عايزه طبعا تنتقم من كل الرجاله. She decided to adopt a daughter so that she could teach her how to break people's hearts. فقررت إن هي تتبنى بنت عشان تقدر تكسر قلوب الرجالة. When she told Mr. Jaggers that she wanted to adopt a little girl, he brought Stella to her. لما قالت لمستر جاجرز إن هي عايزة تتبنى طفل صغيرة، فجاب لها مين؟ جاب لها ستيلا. He told her that Stella was an orphan. orphan يعني يتيم، يتيمة الأب والأم. Is it my fault that Stella is so cruel? Forgive me, Pip. Miss Havisham cried. طبعا Miss Havisham ندمانة وبتكلم بيب بتقول له يعني سامحني لو ستيلا كانت cruel، كانت قاسية معاك. I told her that there was nothing to forgive. I knew that I would always love Stella even if she was cruel to me. قلت لها يعني ما تعتذريش على اي حاجه، ما فيش اي حاجه يعني انت عملتيها عشان اسامحك عليها، ما فيش اي مشاكل، وانا عارف ان انا دايما هحب ستيلا حتى لو هي كانت قاسيه معايا. الموضوع يعني مش مستاهل، ما فيش اي حاجه حصلت. Miss Havisham was crying more now. I didn't know how to help her. قعدت تعيط يعني جامد وانا مش عارف ازاي اساعدها. I thought that I should leave. لذلك اعتقدت ان احسن موقف اعمله دلوقتي هو ان انا امشي. Before I went, I walked for a while in the untidy garden. It was full of memories. وقعد يتمشى في الجاردن في الجنينة، وكان طبعا رجعت تاني الذكريات. I was thinking of Stella and my first meeting with Herbert when I suddenly had a terrible feeling. يعني افتكر بقى ستيلا وأول مقابلة ليه مع هيربرت لما اتخانق معاه في الجاردن. I was sure that something bad had happened to Miss Havisham, so I ran back to her room. حس إن ممكن تكون في مشكلة حصلت ليها، فرجع جري بسرعة على الأوضة بتاعتها. I quickly opened the door. Miss Havisham was still in her chair, but she was screaming. كانت عمالة تعيط وعمالة تصرخ بصوت عالي جدا. A spark from the fire had fallen on her wedding dress. spark يعني في شرارة أو في شعلة يعني من الفاير مسكت في الفستان اللي هي لابساه. And now it was burning fiercely. ودلوقتي طبعا بيتحرق بشكل شديد جدا. I was wearing a thick coat, so I took it off and used it to cover her and put out the flames. كان لابس يعني زي معطف كده تقيل شوية فطفى الفليمز الشعلة اللي موجودة. I also pulled the tablecloth off the table in the dining room and used that. وكمان استخدم المفرش اللي موجود على الترابيزة عشان يقدر يطفي النار اللي موجودة. The spiders ran away in all directions. العناكب اللي موجودة في البيت قعدت تجري طبعا في أماكن مختلفة أو اتجاهات مختلفة. I didn't notice that I had burned my hands until the fire was out. لاحظش إن هو حرق إيده إلا لما خلصت الفاير. And we were lying on the floor of the black and burned room. Miss Havisham was badly injured and unable to move. Miss Havisham طبعا اتصابت بشكل جديد جدا وما كانتش قادرة تتحرك. The doctor came وجه الدكتور. And then I waited for Miss Havisham's relatives to arrive. واستنى أقارب Miss Havisham لحد ما يوصلوا. It was late in the afternoon before I opened the gate to leave. كان طبعا الدنيا خلاص يعني متأخرة شوية. As I left I heard Miss Havisham crying out again and again. Forgive me, forgive me. برضه هي عمالة تنادي عليه وتقول له سامحني. I was in pain when I reached my lodgings that night. طبعا هو كان متألم جدا أول ما وصل اللودجينجز المكان اللي هو كان قاعد فيه. So Herbert washed and bandaged my burned hands. وحط له ضمادة كده لفل له إيده. If I sat quietly and rested, my mind immediately went back to the terrible fire. أول ما يستريح يرجع تاني بالذاكرة ويفتكر الحريقة اللي حصلت. Herbert noticed this and did his best to talk to me about other things. طبعا هربرت بيحاول يطلعه بره الموقف ده ويحاول يحكي معاه في أي مواضيع تانية عشان ينسى. As he worked, he told me that he had a long conversation with Provis and had learned much more about his past. هو بيحكي لي بيقول لي يعني أنا اتكلمت مع بروفيس وعرف حاجات كتير جدا عن الراجل ده. About 20 years ago, Provis was in love with a young woman called Molly. Herbert said بيعرفوا إن بروفيس ده كان معجب بمولي اللي هي الست اللي شغالة عند مستر جاجرز. They were married and they had a daughter. هما الاتنين اتجوزوا وكان عندهم بنت. Provis loved the child very much, but one day after an argument كان بيحب بنته جدا، ولكن بعد خناقة كده Molly disappeared with the little girl. Provis was afraid that his daughter was dead. خاف على بنته واعتقد ان بنت ماتت. Oh sorry, did I hurt you? Is the bandage too tight? طبعا هو ملاحظ ان وش بيب اتغير فبيقول له معلش وانا ضيقت عليك
الضمادة دي جامد. فقال له not at all Herbert, you are very gentle, please continue the story. كده احنا بدأنا نوصل ان بروفيس كان متجوز مولي اللي هي الهاوس كيبر، وبنتهم دي ممكن تطلع ستيلا. After several months Provis heard that Molly had been accused of murder. عرف او سمع ان مولي دي تم اتهامها بالقتل. Some people thought that she had killed the child as well as an older woman. في ناس اعتقدت ان هي ممكن تكون قتلت بنتها وقتلت برضو واحدة كبيرة. Provis was very upset and didn't go to the court. كان متضايق خالص وما راحش المحكمة. Mr. Jaggers worked as Molly's lawyer and she was acquitted. Mr. Jaggers هو اللي كان المحامي بتاعها وهي تم تبرئتها. But Provis doesn't know what happened to Molly or their daughter after that. ما عرفش ايه اللي حصل لمولي والبنت. Herbert, I cried. This is incredible. Provis is Stella's father. طبعا هو هنا ادهش بيب. ازاي يعني الكلام ده؟ الكلام ده مستحيل. الكلام ده لا يصدق. Provis طلع ابو ستيلا. I went at once to Mr. Jaggers and told him that I knew that Molly and Provis were Stella's parents. He explained that when Molly left Provis, she had hidden Stella. يعني بدأ بقى يعرف بعض الأحداث. عرف إن مولي وبروفيس هما الاثنين كانوا والدين ستيلا، وعرف إن لما مولي خلاص سابت بروفيس هي خبت بنتها because the little girl suddenly disappeared. عشان البنت الصغيرة اختفت. Molly was accused of murder. تم اتهام مولي بالقتل. Miss Havisham wanted to adopt a little girl at that time so he took Stella to her. ومس هافشام عشان كانت عايزة تبنى طفلة فمستر جاجرز أخذ لها ستيل. And once Molly was free from prison, he asked her to become his housekeeper. وأول ما طلعت مولي من السجن مستر جاجرز خلاها الهاوسكيبر بتاعته. Now that you know the truth, I advise you not to repeat it to anyone. دلوقتي أنت عرفت الحقيقة مش عايزك تقولها لحد. Mr. Jaggers said, I promised that I wouldn't tell anyone. ووعدت إن أنا مش هقول لأي حد. Soon afterwards, two letters arrived. بعدها وصل جوابين. One was from Mr. Wemmick telling Herbert and I that it was time to help Provis escape. Mr. Wemmick بعت لهم جواب بيقول لهم جه الوقت إن أنتوا تساعدوا Provis إنه يهرب. The second letter didn't say who it was from. تاني جواب مش قايل من مين. It promised that I would find out more about Provis if I went that night to an old house on the marshes near my village. الجواب التاني بيقول ان انا اعرف حاجات اكتر عن بروفيس لو انا رحت الليله دي للاولد هاوس للبيت القديم اللي هو قريب من المارشز، قريب من الفيلج. I thought this was probably important. اعتقدت ان الكلام ده مهم جدا. So I decided to leave at once. But first I left a note for Herbert telling him what had happened. قبل ما امشي سبت جواب كده هو او سبت ملحوظة او رسالة لهربرت اقول له يعني ايه اللي حصل. بيب هينطلق دلوقتي عند البيت عشان يعرف مين اللي بعت له الجواب ده ويعرف معلومات اكتر عن بروفيس. It was dark and wet as I walked to the old house on the marshes that evening. The pale light of a candle in a downstairs window helped to guide me there. البيل لايت اللي هو الضوء الباهت ده بتاع الشمعة هو اللي كان مساعدني أو بيرشدني. I knocked on the door but nobody came. خبطت على الباب ما حدش فتح. Then I tried the handle and found that the door opened easily. As I went into the building, however, I was hit by something. أول ما فتحت الباب أول ما دخل المبنى اتخبط بوصلت حاجة في حد ضربه بحاجة. Who is it? I shouted. Help! Help! A man's strong hand held me against the wall. في واحد كده ايده قوية مسكني كده وزنقني في الحيطة. With my burned arms I couldn't fight. وإيديا طبعا عشان محروقة فمش قادر أقاومه. Then I was tied up. بعد كده اتربطت. By the light of the candle I recognized Orlick. طلع Orlick اللي عامل فيه كل مقلب. Now I have got you, said Orlick in a loud voice. أنا مسكتك دلوقتي. Then he shouted, I'm going to stop you. You have always spoiled things for me. دايما بتبوظ لي الحاجات. I lost my job at Miss Havisham's because of you. And you told Betty not to trust me. أنت خسرتني كتير. أنت خلتني إيه أمشي من عند مس هافيشام. فقدت وظيفتي بسببك. وخليت بيدي ما تثقش فيا. I know that calling for help would make no difference because the house was too far from any other building. عارف طبعا ان هو لو قعد يصرخ وينادي مفيش حد هيجيله ان هو بعيد عن اي مبنى تاني. As I stood there tied up against the wall, I thought of all the people who would suffer if I died now. يعني قاعد يفكر في الناس اللي ممكن تعاني لو هو مات دلوقتي. Provis would think I had deserted him. Provis هيفكر إن أنا سبته. Herbert would be sad. وهربرت هيكون حزين. Joe and Betty would never know how sorry I was for my behavior towards them. وبالنسبة لبيدي وجو مش هيعرفوا إزاي أنا كنت حزين وحاسس بالأسى للمعاملة الوحشة اللي أنا كنت بعملهم بيها. I'm going to tell you something, he said quietly. قال لي هقول لك حاجة.
خلتني متضايق وخلتني حاسس بالغيرة، ولذلك أنا انتقمت منك. Now I knew what had happened. Orlick had found Provis leg irons years ago when they were forgotten in the marshes. دلوقتي أنا عرفت اللي حصل. أورليك ده هو اللي وجد الكلبشات اللي كانت في رجل بروفيس من سنين، لما الحاجات دي خلاص اتنست لما سابها بروفيس عند المارشز. So Orlick had deliberately left the leg irons in the kitchen when he attacked my sister. ولذلك أورليك عن قصد، deliberately معناها عن قصد زي on purpose، ساب الكلبشات دي أو القيود دي في الكيتشن في المطبخ لما هو هاجم على أختي. Nearly everyone who saw it thought that a convict had committed the crime. وأي حد كان بيشوف القيود اللي موجودة دي اعتقد إن مجرم هو اللي عمل كده. But now Orlick was going to kill me. He ran towards me and I fainted. ودلوقتي أورليك هيقتلني، جري ناحيتي وأنا أغمى عليا. كلمة faint معناها يغمى عليه أو يفقد الوعي. When I opened my eyes, Herbert was next to me and Orlick had gone. أول ما فتحت عيني لا مين؟ لا هربرت جنبه وأورليك مش موجود. When I left my house that morning, I had dropped Orlick's letter in the entrance hall to our rooms. يعني أول ما جه يسيب البيت في الصبح كده كان ساب الجواب أو وقع منه الجواب بتاع أورليك. After I had left, Herbert had found my note and the letter and he started to worry. يعني بعد ما أنا مشيت، هربرت أول ما قرأ الكلام ده وجد الرسالة دي قلق خالص عليه. He had met startup وشاف ستارت اب قبله our friend from Hammersmith and together they had followed me to the marshes. He arrived with a group of men from the village and this had saved my life. نادى على ستارت اب او قابل ستارت اب وجاب ناس تانيين وهم اللي انقذوا حياتي. But now there was no time to look for Orlick. مفيش وقت ندور على Orlick دلوقتي. We had to help Provis escape. Any delay would be very dangerous for him. لازم يهربوا Provis. أي delay أي تأجيل هيحصل طبعا هيكون dangerous، هيكون خطر عليه. Herbert and I had already made plans to help Provis escape. Herbert وأنا عندنا خطط إزاي هنساعد Provis يهرب. I was to go with Provis abroad, so I quickly packed a suitcase and took it with me to the river. أنا بسرعة حضرت السوتكيس الحقيبة وأخدتها معايا للريفر. Where Herbert and Startup were waiting by our boat. وكان Herbert و Startup كانوا واقفين جنب البوت جنب المركب. We didn't know exactly، ما كناش عارفين بالظبط where we were going, but we had to get Provis out of the country without anyone else seeing us. احنا مش عارفين هنروح فين بس هو لازم نطلع Provis بره المكان بدون ما حد يشوفنا. The sun shone as we rowed slowly along the river so that no one would notice anything strange about us. الشمس طلعت واحنا بنجدف في الريفر ومحدش يعني لاحظ أي حاجة غريبة. Provis joined us in the boat when nobody was watching. ودخلوا Provis جوه المركب ومحدش كان مراقبهم ومحدش كان شايفهم. And we went further down the river ونزلوا الريفر مشي مسافة أبعد. Late that evening we tied our boat up and spent the night at a nearby inn. ربطوا المركب بتاعهم يعني وقضوا الليلة دي في زي فندق صغير. We continued our journey the next day until we came to the place where steamers took on passengers. وكملوا الجيرني بتاعتهم، الرحلة بتاعتهم، المشوار بتاعهم تاني يوم لحد ما وصلوا للمكان اللي بتطلع منه الباخرات. steamers يعني باخرات. Then we stopped our boat in the deep water and waited. ووقفوا المركب بتاعهم وانتظروا. About an hour later, the steamer to Hamburg appeared. بعد ساعة الباخرة اللي رايحة هامبورغ ظهرت. We thought that this boat would be our best opportunity. اعتقدوا ان المركب ده هو احسن فرصة بالنسبة لهم. And we felt confident that nothing was going to go wrong with our plan. وكنا واثقين ان مفيش اي حاجة هتبقى فيها مشاكل، مفيش حاجة غلط في الخطة بتاعتنا، كله ماشي تمام. Provis and I said goodbye to Herbert and Startup and stood up. Provis وأنا ودعنا هربرت وستارت وقفنا. But as we did so, another boat stopped next to ours. وقف مركب تاني جنبنا. In it were some police officers and an older man. فجنبهم كان في مركب والمركب ده كان فيه police officers وشخص كبير. It was Campison. My heart nearly stopped in surprise, but Provis was the most surprised of all of us. أكتر واحد كان مندهش مننا كلنا كان Provis. He wasn't expecting things to end like this at all. ما كانش متوقع إن الأمور تنتهي بالمنظر ده. Abel Magwitch, also known as Provis, a police officer shouted, "You must come with us." هيتم القبض على Provis دلوقتي. كده احنا خلصنا chapter 11. chapter جميل جدا مليان بالأحداث. أتمنى تكون كلكم استمتعتوا
برضو للتشابتر ده، نراجع بقى ال critical thinking questions اللي بتغطي chapter 11 ونذاكر الأفكار دي كويس جدا. Get it easily with Englishly.